Damas y caballeros, líderes en formación y campeones del destino, hoy no te hablo solo como orador, te hablo como alguien que ha estado allí, que ha caminado por el desierto del autosabotaje, por la oscuridad de complacer a todo el mundo, excepto a sí mismo, y cuando finalmente tome una decisión una sola decisión todo cambio, me elegí a mi primero, y sabes que descubrí, que el mundo no se derrumba cuando tú te eliges, al contrario, comienza a alinearse contigo. Cuando te eliges primero, algo poderoso sucede en lo más profundo de tu identidad, dejas de negociar tu valor. Ya no estás disponible para la gente que no te valora, para trabajos que te exprimen pero no te nutren, ni para relaciones que dependen de tu sacrificio constante. Porque ahora entiendes algo que antes parecía invisible. Tu valor no viene de lo que haces por los demás, sino de quien eres tú sin necesidad de esfuerzo adicional. Y es entendimiento lo cambia todo. Antes vivías en modo supervivencia emocional. Quizás no lo sabías, pero cada vez que decías sí, cuando querías decir no, estabas entregando una parte de ti. Cada vez que te quedabas calado para no incomodar, cada vez que dejabas tus sueños en pausa por cumplir con las expectativas de otros, estabas inconscientemente diciendo, mi valor depende de tu aprobación. Pero eso se acabó. Cuando tú decides poner primero, no lo haces desde el ego, lo haces desde la conciencia, desde el reconocimiento de que fuiste creado con propósito, con intención, con dones que no fueron entregados para ser pisotados o ignorados. Te das cuenta de que tú eres la raíz de todo lo que das. Y si tú te marchitas, nada flores a tu alrededor, entonces empiezas a aprovechar tu energía como un recurso sagrado. Ya no te desgastas tratando de probar lo que ya eres. Ya no te explicas para ser entendido por quien no tiene interés real en comprenderte. Porque ahora sabes que lo que tú eres ya es suficiente. No necesitas adornarlo, no necesitas rebajarlo. Empiezas a notar lo que antes pasaba desapercibido, las microdeslealtades que camisas contigo. El me aguanto, el es solo por esta vez. El después yo me encargo de mí. Todos esos pequeños actos de abandono personal que se acumulaban como ladrillos de resentimiento y agotamiento emocional. Ahora los ves y al verlos los detienes, porque entiendes que tu bienestar no es negociable, tu respeto propio no es una moneda de cambio, es el estándar desde el cual ahora te mueves, las personas notan el cambio. Algunos se elegen no porque hacen do algo mal, sino porque ya no estás disponible para ser su versión preferida de ti, y eso está bien. Lo que se va cuando te eliges no te pertenece, lo que se queda y lo que lega es compatible con tu crecimiento. Tu energía deja de ser accesible para dinámicas unilaterales. Tus límites se convierten en puertas sagradas que filtran lo que mereces estar en tu vida, no desde el rechazo, sino desde el respeto, respeto a ti, respeto a tu camino. También ocurre algo más profundo, el diálogo interno cambia, ya no te hablas como un enemigo interno, ya no te castigas por descansar, por poner límites, por invertir en ti. Comienzas a reconocer tu voz, tu ritmo, tus emociones, y los validas. Dejas de buscar redención en el trabajo duro, o en la complacencia,
y encuentras aceptación en la verdad de tu presencia. Por primera vez, tal vez en mucho tiempo, te sientes completo sin necesidad de aprobación externa. Y eso te da libertad, ya no caminas por la vida pidiendo permiso para existir, ya no necesitas que alguien te diga que eres suficiente, ya lo sabes, y desde ese saber, desde esa dignidad restaurada, tomas decisiones distintas, decisiones que honran tu verdad, aunque incomoden a otros, decisions que reflejen quien eres, no lo que otros esperan que seas. Por cuando tú te eliges primero, dejas de ser actor de reparto en tu propia historia, y te conviertes en el protagonista, de que ya no está dispuesto a vivir desde la sombra de su valor oculto. Cuando te eliges primero, tu paz interior ya no es una opción secundaria ni un lujo para después, sino que se convierte en tu prioridad, ad no negociable. Porque te das cuenta de que todo lo externo éxito, relaciones, dinero, estatus no tiene sentido si por dentro estás roto, si tu alma vive en guerra, si tu mente no tiene descanso. La paz ya no es algo que esperas encontrar al final del camino, si vuelve la base desde la que camina. Y eso transforma la manera en que vives, hablas, decides y te relacionas. Durante mucho tiempo, tal vez te acostumbras a vivir en tensión constante, siempre alerta, siempre pendiente de no fallar, de no molestar, de cumplir con las expectativas ajenas. ¿Crees que si todos estaban contentos contigo, entonces encontrarías un poco de tranquilidad? Pero esa tranquilidad nunca llegaba, porque siempre había alguien más que complacer, algo más que hacer, alguna crítica que evitar. Era una carrera sin línea de meta, una batalla donde el enemigo no era el mundo, sino tu incapacidad de dar a ti mismo lo que esperabas que viniera de fuera. Y eso, con el tiempo, agota, drena, enferma. Pero cuando tú te eliges primero, algo cambia radicalmente, te das permiso para proteger tu energía como lo más valioso que tienes, empiezas a dar cuenta de que no tienes que estar disponible para todo el mundo, todo el tiempo. Que no estás obligado a responder de inmediato, a asistir a cada evento, a cargar con la culpa de otros. Empiezas a valorar el silencio. Aprendes que no todo conflicto necesita una respuesta, que no todo comentario merece una explicación, que no todo ataque requiere defensa. Tu paz se convierte en una vala invisible que protege tu mente de las tormentas innecesarias. No porque te vuelvas indiferente, sino porque entiendes que cuidar de ti no es egoísmo, es inteligencia emocional. Y al priorizar tu paz, tus decisiones cambian en a tener otro peso, y no tomas decisiones basadas en el miedo o la presión, sino en lo que te da armonía. Dejas de decir sí por compromiso y aprendes a decir no con amor, con firmeza, sin culpa. Porque te das cuenta de que cada vez que aceptas algo que interrumpe tu cama, pagas un precio emocional muy alto. Y tú ya no estás dispuesto a pagar con tu paz para que otros se sientan cómodos. Empiezas a crear espacios internos donde puedes respirar sin juicio, donde puedes ser tú sin tener que demostrar nada. Tu día ya no gira en torno a la productividad forzada,
sino a la presencia conscient. Apprends a detenert, a observe, ar lo quesins, a escuchart, a elegir desde la claridad y no desde la urgencia. Essa pasa que antes te percia una pérdida de tiempo, ahora la ves como una inversión en tu sanidad mental. Porque sabes que desde la paz to do lo demás flui con más claridad, desde la paz eres más creativo, más firme, más auténtico, más alineado con tu propósito. Y aunque el mundo siga girando rápido, tú aprendes a no dejarte arrastrar por el ruido. Puedes estar en medio del caos y no permitir que es caos entre en ti, porque tú ya construís tu espacio interno, un lugar donde no necesitas justificar tu existencia, donde no necesitas competir, donde no necesitas correr. Un lugar sagrado que nadie más puede habitar ni controlar. Es lugar si llama tu paz, y ahora que la elegiste como tu prioridad, entiendes que protegerla es proteger a ti. Porque la paz no es el destino, es el camino. Es la forma en que decides vivir cada día sin esperar a que todo est perfecto para sentirte en calma. La paz es tu derecho de nacimiento, no tu recompensa por aguantar. Y cuando te eliges primero, finalmente lo reclamas como tú. Yo cuando te eliges primero, algo sorprende. Dent empieza a pasar sin que tengas que forzarlo. Las relaciones tóxicas comienzan a romperse solas. No porque te vuelvas una persona fría, ni porque busques venganza, sino porque tu vibración ya no está disponible para conexiones que no se construyen desde el respeto, la reciprocidad, y la verdad. Dejas de encajar en dinámicas donde antes sobrevivías, porque ya no estás dispuesto a pagar el precio de perderte a ti mismo solo por mantener a otros contentos. Y no es que los demás cambian de repente, es que tú cambias la manera en la que te relacionas con el dolor, con la necesidad de aprobación, con la dependencia emocional disfrazada de amor antes de elegirte, quizá aceptabas palabras que hieren como si fueran normales, silencios que castigaban como si los merecieras, desprecios que se disfrazaban de bromas, críticas constantes que se escudaban en la sinceridad. Te convences de que no era tan grave, de que quizá eras más sensible, de que si tú dabas más amor, más paciencia, más comprensión, las cosas mejorarían. Pero no mejoraban, porque el amor real nunca te exige que te anules, ni que te disminuyas, ni que te acostumbres al maltrato emocional camuflado de cercanía. Y llega es momento, es punto de inflexión, donde eliges dejar de mendigar migajas afectivas y decides convertirte en el dueño de tu propio valor al hacerlo, empiezas a ver lo que antes pasaba desapercibido. Empiezas a notar como ciertas personas solo te buscaban cuando necesitaban algo, como ciertos vínculos solo existen si tú eres quien los sostenía, como ciertos te quiero venían con conditions. No se trata de juzgar a nadie, pero sí de reconocer que muchas relaciones que parecían importantes eran en realidad contratos silenciosos de dependencia emocional. Y ahora que te eliges, rompes es contra, sin necesidad de escándalo, sin drama, simplemente elevando tu estándar y diciendo, yo ya no estoy disponible para esto, a veces dual, claro. Porque es preciso también te das cuenta de que algunas de las personas que más querías eran las que más te drenaban. Y ahí lega el duelo, un duelo silencioso, pero profundo, porque no estás perdiendo solo a personas,
estas soltando versions antiguas de ti, que los necesitaban. Versions tuyas que si conformaban con lo mínimo, que toleraban lo intolerable, que confundían el amor con el apego. Y al soltar esas relations, también estás sanando tu historia. Estás dejando de perpetuar patrones heredados, repetitions inconscientes, vínculos que nacían desde la carencia, y no desde la abundancia cuando tú te eliges, te vuelves un espejo que incomoda. No porque ataques a nadie, sino porque tu presencia empieza a reflejar las incoherencias de los demás. Algunos se elegen porque no soportan que ya no seas quien eres. Porque ya no te ríes de lo mismo, ya no participas del chisme, ya no te unes al drama, ya no estás dispuesto a traicionar para mantener la conexión. Y aunque al principio pude sentirse como soledad, en realidad es un proceso de limpieza. Estás haciendo espacio para relaciones que se están alineadas con tu autenticidad, tu crecimiento. Tú las también te das cuenta de que ya no necesitas pelear para que te entiendan. No estás obligado a justificar tus decisiones, tus límites, tu proceso. Ya no buscas explicaciones eternas para demostrar que no estás siendo egoísta, porque dentro de ti hay una certeza. El amor sano no exige pruebas constantes, no castiga tus límites, no te hace sentir culpable por cuidar. Y esa certeza se vuelve tu nueva brújula, porque cuando tú te eliges, dejas de rogar por afecto y comienzas a atraer vínculos donde no necesitas demostrar tu valor para ser amado cuando te eliges primero, algo sagrado despierta de dentro de ti, tu propósito. No es concepto vago que muchas veces se repite sin profundidad, sino el fuego real, esa llama interna que ha estado ahí todo el tiempo, esperando que dejaras de vivir para los demás, esperando que soltaras las máscaras, esperando que finalmente tuvieras el valor de mirar hacia adentro. Porque mientras vivías en función de lo que otros esperaban de ti, mientras seguías guiones que no escribiste, tu propósito estaba silenciado, enterrado bajo capas de miedo, de duda, de condicionamiento, de heridas que te hicieron creer que no eras suficiente para brillar, pero cuando decides poner primero, cuando haces esa elección que parece pequeña pero es profundamente radical, todo se reorganiza por dentro, porque al dejar de ser una extensión de las expectativas ajenas, te conviertes en el canal de algo más grande que tú. Empiezas a recordar lo que te apasionaba de niño, lo que te emocionaba sin razón, lo que harías incluso si nadie te aplaudiera. Empiezas a reconocer que hay algo en ti que no vino por casualidad, algo que no se puede comparar, que no se puede copiar, que no se puede suprimir por más que el mundo haya intentado encarcelar. La sociedad muchas veces nos enseña a perseguir éxito, reconocimiento, seguridad, pero rara vez nos enseña a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es eso que solo yo puedo aportar al mundo desde mi historia, desde mi dolor, desde mis dones? Y cuando te eliges, esas preguntas dejan de dar miedo. Dejas de correr hacia afuera buscando respuestas, porque comienzas a confiar en la voz que siempre te ha hablado desde adentro, esa voz que no grita, pero que tampoco se apaga, esa voz que ha estado ahí incluso cuando tú te olvidas de ti. No se trata de tener todo claro de inmediato. El propósito no siempre llega como una revelación grandiosa, a veces aparece como un susurro, como una inquietud,
como anducio persistent de hacer algo diferente, de romper ciclos, de ayudar, de creer, de sanar. Why tú sabes que eso es real porque no desapareces, porque cada vez que lo ignoras, algo dentro de ti se apaga un poco más. Pero ahora que te eliges, decides escucharlo, decides hacer el espacio, decides construir tu vida alrededor de lo que te da vida en lugar de seguir sobreviviendo en lo que solo te mantiene ocupado, y lo más hermoso es que cuando actúas de tu propósito, no necesitas validación externa. Porque el propósito trae una satisfacción que ningún aplauso puede igualar, trae dirección, trae claridad, trae una fuerza interna que no depende del ánimo del día ni de la opinión de otros. Cuando tú sabes por qué estás haciendo lo que haces, el cansancio se vuelve diferente, los desafíos se sienten distintos, y los sacrificios dejan de ser pérdidas para convertirse en inversiones. Y no haces las cosas por obligación o por prisión, sino por sentido, por llamado, por amor también cambia tu forma de relacionarte con el tiempo. Y no estás apurado, comparándote, sintiendo que llegas tarde. Sabes que tu proceso tiene un ritmo único, que no estás corriendo una carrera contra nadie. Tu enfoque se vuelve más claro, tus prioridades se alinean, tu energía se dirige hacia lo que nutre tu alma. Y orden interno se refleja afuera, porque el mundo reconoce quien camina con propósito, se nota en la mirada, en la presencia, en la coherencia. No necesitas decirlo, lo transmites. Porque cuando tú te eliges primero, no solo te despiertas tú, también despierta el impacto que viniste a dejar en este mundo. Cuando te eliges primero, algo poderoso ocurre sin necesidad de que tú lo expliques o lo forces. Tu realidad externa empieza a transformarse como reflejo directo de lo que está cambiando dentro de ti. Porque la vida no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que tú vibras, a lo que crees que mereces, a las decisiones que tomas desde la imagen que tienes de ti mismo. Y cuando tú te eliges, cuando te colocas en el centro de tu vida con amor propio y responsabilidad, todo lo que antes parecía lejano o difícil comienza a reorganizarse a tu favor, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no te acercas a él desde la carencia. Ya no te mueves desde la necesidad de aprobación, desde el miedo a equivocarte, desde la urgencia de demostrar tu valor. Te mueves desde la verdad de quien sabe que mereces, desde la seguridad de quien no pide permiso para avanzar, desde la claridad de quien reconoce su valor sin tener que gritarlo, y esa energía no pasa desapercibida. Las oportunidades que antes ignorabas porque te creas pequeño, ahora las ves. Las puertas que antes tocabas con duda, ahora se abren porque llegas con autoridad interior. La gente que antes no te valoraba se aleja, no porque las rechazas, sino porque tu nueva vibración ya no permite que el desamor tenga espacio. Es como si todo lo que era inestable comenzara a desmoronarse para dar paso a estructuras nuevas, más firmes, más alineadas con la persona en la que te estás convirtiendo. Y eso incluye tus hábitos, tus pensamientos, tus relaciones, tus rutinas, tus límites. Ya no puedes vivir como antes porque tu mente ya no piensa como antes. Y como ya no piensas igual, ya no eliges igual. Te levantas con otra intención, hablas con otra presencia,
tomas decisions de otro lugar. No desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que si algo se va, es por algo mejor, esto por legar también empiezas a observar que aquello que antes tolerabas sin cuestionar ahora te parece insoportable. Las conversaciones vacías, los entornos tóxicos, los compromisos que no te nutren, los espacios donde tienes que esconder partes de ti para ser aceptado, nada de eso tiene espacio en tu nueva vida. Porque tú elegiste una nueva identidad, y la realidad siempre se adapta a la identidad, no al revés. Entonces, si tú cambias por dentro, el mundo responde. No porque tú se vuelve fácil de repente, sino porque tú dejas de sabotarte, de limitarte, de conformarte, empiezas a atraer lo que refleja tu nueva frecuencia. No solo personas, sino también ideas, recursos, sincronicidades, oportunidades que parecen casuales pero que en realidad son el eco de tu nueva conexión contigo. Cuando tú te eliges, estás enviando una señal muy clara al universo. So, adiós a la vida, como lo quieras llamar. Estás diciendo que ya no estás disponible para vivir por debajo de tu potencial. Y la vida responde. No siempre de forma inmediata, pero siempre de forma precisa. Porque cuando estás alineado con tu esencia, to do lo que no corresponde si que, y to do lo que te impulsa a percibir la realidad externa si vuelve un espejo limpio. Ya no distorsiona tu imagen, ya no repite los viejos patrones. Ahora refleja tu verdad. Y aunque a veces es reflejo implica incomodidad o desapego, sabes que estás avanzando. Porque nada que se real se construye desde la disjunción. Y ahora que tú te has elegido, ahora que tú te has conectado contigo, tienes la fuerza para sostener una vida que est en coherencia con tu alma, no una vida perfecta, pero sí una vida con sentido, con dirección, con raíz. Porque tú lo que cambio a fuera, empiezo cuando tú decidiste dejar de abandonarte por encajar, y elegiste ser tú en plenitud así que hoy, no te pido que seas egoísta, te pido que seas valiente, que tengas el courage de mirarte al espejo y decir, hoy comienza mi nueva historia, hoy me elijo a mí. Porque el mundo no necesita otra copia de alguien más. Necesita a ti completo, despierto en tu poder total. Y si todavía te preguntas si vale la pena poner primero, permíteme decir esto, cuando tú te eliges. Le enseñas al mundo como debe tratarte, gracias.